Оля проснулась от дикой головной боли. С трудом открыв глаза, она совсем не понимала, где находится, да и не могла вспомнить, как сюда попала. Вокруг было темно, и где-то недалеко слышался шум. Эти крики били ее по голове, как набат. С трудом поднявшись с лавочки, решила пойти посмотреть. Зайдя за угол, она увидела, как двое молодых людей пытаются отобрать у старушки сумочку. «Эй, вы что творите?» — закричала она настолько громко, насколько могла. «Ой, братан, смотри, а тут и молоденькая появилась», — сказал один из парней и направился в сторону Оли. Второй тоже решил от него не отставать. Бабушка, воспользовавшись моментом, стала звонить в полицию. «Здравствуйте, приезжайте срочно по адресу переулок Ленина, дом 25. Меня ограбить хотели, а сейчас они к девушке пристают. Наряд по вашему адресу уже едет, вызвал кто-то из жильцов». Бабушка, положив трубку, решила идти туда. Надо тянуть время. «А что, моя сумочка больше не интересует?» «Отстань, бабка. Видишь, у нас тут какая краля». Не придумав ничего лучше, она подняла камень с земли и бросила в сторону парней. Они отошли от девушки и пошли к ней. В этот момент как раз подъехали полицейские. Забрав парней с собой и взяв данные старушки, они уехали. «Как звать тебя, спасительница моя?» — спросила бабушка, подойдя поближе. «Оля. А меня Светлана Васильевна. Оленька, что-то ты неважно выглядишь. Пойдем ко мне, я тебя чаем напою. Я вот тут живу», — показала она рукой на дом рядом. «Да какая я спасительница? Кто-то вызвал полицию». «Да, дочка, но ты не побоялась вмешаться. Хоть и могло это плохо для тебя закончиться. Пойдем со мной». Они вошли в подъезд и поднялись на второй этаж. Оле показалось, что свет в квартире горит слишком ярко, и она зажмурилась, остановившись на пороге. «Не бойся, проходи», — сказала Светлана Васильевна и всплеснула руками, разглядев при свете свою спасительницу. «Так, быстро снимай обувь и пошли в ванную комнату. Тебе надо рану обработать». «Эх, милая, кто ж тебя так?» Оля прошла за хозяйкой, и та начала промывать рану у нее на голове. «Витька, принеси мой чемоданчик из спальни», — крикнула она вглубь квартиры. Через несколько минут на пороге комнаты показался мальчишка лет 7. «Да не бойся ты. Что встал, как истукан? Это тетя Оля. Она меня от грабителей спасла. Помогай давай. Я ж тебя всему учила». Через 20 минут они сидели на кухне и пили чай. «Светлана Васильевна, я ничего не помню. Только имя свое четко вспомнила. А больше ничего. Даже не знаю, как тут оказалось. Да тебя по голове так приложили, что не мудрено все забыть. Может, в карманах есть документы?» А я и не проверяла. Мальчик, сообразив, быстро принес ее куртку из коридора и протянул Ольге. Посмотрев карманы, Оля вытащила только фотографию. На ней была она в обнимку с молодым человеком. Перевернув фото, увидела надпись: «Никогда не сдавайся, сестренка. Костик, у меня есть брат». «Вот и хорошо. Значит, тебя есть кому искать. Сегодня переночуешь у нас, а завтра будем думать, что с тобой делать». Оля никак не могла уснуть. Ей хотелось вспомнить, кто она, откуда, но ничего не получалось. А вот голова от этого начинала болеть все сильней. Вскоре боль и усталость взяли свое, и она уснула. Когда проснулась, часы на стене показывали полдень. Проснулась красавица. «Ой, простите, я не думала, что смогу столько проспать». «Не извиняйся, спешить нам некуда. Я тут пока по знакомым позвонила. В полицию заявление о пропаже женщин не заявляли, но там будут просматривать. Твое описание я оставила. А еще нам надо тебя показать врачу в больнице. Там я тоже договорилась. Так у меня ж документов нет. А это не важно. Много людей у нас в городе мне немного задолжали», — сказала Светлана Васильевна и улыбнулась. «Знаете, сколько людей моя бабушка спасла? Она ведь хирургом работала». Не без гордости вставил свое слово Витя. «А ну, цыц. Спасением жизни не хвастаются. Это призвание каждого врача. А вот знакомствами обросла за столько лет. Сейчас уже на пенсии. Вот за ним приглядываю, пока сын на заработках». Оля не стала расспрашивать о том, где мама мальчика. Решила, что это не ее дело. Плотно поев, они со Светланой Васильевной отправились в больницу. Ее заводили в разные кабинеты, были осмотры врачей, исследования. И вот вердикт. Амнезия вследствие черепно-мозговой травмы. Память восстановится со временем. А сейчас ей надо еще подлечиться. «У нас пока поживешь», — сказала Светлана Васильевна за ужином. «Медицинский уход я уж тебе обеспечу не хуже, чем в больнице». «Спасибо вам, Светлана Васильевна. Знаете, когда мы были в больнице, я почему-то знала название медицинского оборудования. Хотя это ни о чем еще не говорит.
Название это любой может знать. А может, я работала в больнице? Время покажет. Не беспокойся и сильно не пытайся вспомнить. Сейчас тебе твою голову поберечь надо. Уже 2 недели, как Ольга жила вместе со Светланой Васильевной и Витей. За это время они все сдружились. Оля помогала, чем могла. Она узнала, что мама Вити бросила его и отца 2 года назад. Нашла более обеспеченного мужчину, а тому чужой ребенок был не нужен. Уже после развода Дмитрий, отец Вити, узнал, что жена оставила огромные долги. Вот их теперь и закрывает с помощью поездок. Да и, как сказала Светлана Васильевна, тяжело ему тут. Вот и мотается вахтами, прикрываясь деньгами. Хотя долга осталось совсем немного. Все по нему тут скучали. Но на далеком севере Дмитрию было легче. Уж очень он любил свою жену. Светлана Васильевна, я уже хорошо себя чувствую. Я не могу сидеть у вас на шее. Мне бы на работу устроиться. Вот только как без документов? Но это мы решим, Оленька. Но только в том случае, если доктора разрешат. Светлану Васильевну Ольга не обременяла. Наоборот, была первой помощницей, и она нарадоваться не могла. Тем более скоро закончатся каникулы, и Витя пойдет в школу. Значит, и забот прибавится. Когда врачи дали добро на работу, Светлана Васильевна отвезла ее в другое отделение больницы. Вот, Оленька, познакомься. Это мой старинный друг Андрей Павлович. Будешь работать в его отделении санитаркой? Согласна? Конечно, согласна, спасибо. Приятно познакомиться. Когда я могу начинать? Завтра. А сегодня ознакомься с отделением и получи форму. Увидев вечером на столе торт, Витя обрадовался. «У нас сегодня праздник?» «Да, я устроилась на работу. Точнее, твоя бабушка мне помогла с этим», — улыбнулась Оля. «И ты теперь от нас уйдешь?» — грустно сказал мальчик. «Никуда она не уйдет. Кто же ее отпустит? Она теперь нам как родная». Дружный смех прервал звонок в дверь. Оля поспешила к двери, чтобы открыть. К ним часто кто-то приходил с просьбами к Светлане Васильевне. То давление измерить, то за советом. И хоть она говорила людям, что надо идти к врачу за лечением, а не к ней за советом, все равно приходили соседи. Они знали, что Светлана Васильевна немного поворчит, но поможет. В этот раз на пороге стоял мужчина с сумкой. Оля не сразу его узнала. Только когда радостный Витя крикнул «Папа приехал!». Тут же мальчик прямо на пороге стал рассказывать, что за гостья у них. А Оля покрывалась краской, когда получалось в рассказе мальчика, что она чуть ли не супергерой. Чуть позже, когда Дмитрий уложил Витю спать, взрослые сели на кухне. А вот такая история, сынок. Теперь ты все знаешь. Что ж вы меня хоть по телефону не предупредили? Я ж так глупо выглядел, когда Ольга дверь открыла. Так тебе ж всегда некогда. Вон и сам не предупредил о своем приезде. Насколько в этот раз домой? А что, уже надоел? Засмеялся мужчина. Сейчас ты у меня договоришься, сказала Светлана Васильевна и сделала вид, что замахивается полотенцем. Спать Дмитрия положили на раскладушку в комнату Вити. Светлана Васильевна, «А может, я туда?» — робко спросила Оля. «Он отец и давно не видел сына. Да и нам, девочкам, нужны отдельные комнаты. Так что это не обсуждается», — строго сказала Светлана Васильевна, давая понять, что разговор окончен. Дни пролетали незаметно. Сначала Оле тяжело было работать. Но потом она находила плюсы в том, что может поговорить с пациентами. Она слушала их рассказы о жизни и болезнях. И вот когда затрагивались болезни, часто ей казалось, что она это знает. Знает, что при каком заболевании и как надо лечить. Но списывала все на то, что она слышала и разговоры врачей об этих пациентах. На нее никто не жаловался. И поэтому даже обычно хмурый Андрей Павлович перестал ей напоминать о том, что в любой момент она может лишиться своего места. Несмотря на то, что ее привела Светлана Васильевна. Только одно ее не радовало. Никак она не могла вспомнить, кто она и что с ней случилось. Часто смотрела на фотографию и мысленно спрашивала себя, почему ее не ищет брат. На выходных они часто гуляли все вместе вчетвером. Оле казалось, что она всегда жила с этой семьей. А Витя особенно не отходил от нее. Она боялась, что мальчик слишком к ней привязывается. Ведь настанет время, когда она все вспомнит и уедет. А для него это будет потеря. Хотя, если честно признаться себе самой, то и для нее это будет так же. Сегодня на работе у нее было шумно. С утра все бегали куда-то, что-то делали. Указания ей сыпались, как из рога изобилия. Это потом она узнала, что к ним едет какой-то шишка с проверкой. Вот все и стараются вокруг, чтобы все было идеально. Олю мало волновал приезд этого человека. Она свою работу всегда хорошо выполняла. Ей оставалось убрать еще одну палату.
Туда сегодня положили нового пациента. Когда она убиралась в палату, зашли несколько врачей. Не обращая внимания на Ольгу, они начали обсуждать диагноз пациента и симптомы. Врачи спорили и что-то доказывали друг другу. От шума у Ольги немного закружилась голова, и она присела. Никто не обращал на нее внимания, впрочем, как и всегда. Когда шум в голове прошел, она встала и подошла к пациенту. Дальше было ощущение, что она повинуется какому-то инстинкту. Оля посмотрела зрачки, померила пульс, взглянула на мониторы и результаты анализов, которые лежали рядом. Глядя на такую наглость, врачи даже замолчали. А потом, повернувшись к ним, она сказала: «Вы все ошибаетесь, и этого человека необходимо срочно перевести в неврологическое отделение, а также взять дополнительные анализы». Она написала на клочке бумаги и передала врачу. Там же я написала вероятный диагноз. Первым в себя пришел ее начальник. «Да как ты посмела даже трогать пациента? Ты санитарка, не знающая ничего. Выметайся отсюда, и чтобы ноги твоей больше тут не было». Поняв, что натворила, Оля решила быстро уйти из палаты, а еще лучше быстрее из больницы. Светлана Васильевна очень удивилась, увидев Ольгу дома. «Что случилось?» Оля опустила голову и все рассказала. «Так, подожди. В твоих словах есть доля правды. Это я про диагнозы пациента. Я сейчас сделаю пару звонков. Какому доктору ты записку вручила?» Светлана Васильевна вернулась на кухню минут через 20. «Ну, у меня есть хорошая новость и плохая. С какой начинать?» «Давайте с плохой. Тебя на работу обратно этот старый гад не возьмет. Да и остальные побоятся. А в чем же тогда хорошая новость?» «Ты оказалась права. Тот доктор решил проверить твои догадки и сделал дополнительные анализы пациенту. Ему уже гораздо лучше. А еще это значит, что ты начала что-то вспоминать». Оля улыбнулась. Действительно, эти новости перекрывают плохую. А работу она найдет. Вечером еще Дмитрий обрадовал маму, что нашел работу в городе и больше никуда не уедет. Хватит с него странствий. И спросил, может ли он пока продолжить жить здесь. А свою квартиру также сдавать, ведь ему одному светить тяжело будет. Конечно, Светлана Васильевна была этому рада. А еще надеялась, что не только она и Витя удерживают сына в городе. А через 3 дня раздался звонок в дверь. Увидев на пороге молодого мужчину, Светлана Васильевна сразу его узнала. Это был брат Оленьки. Она пригласила его войти. Когда Оля увидела брата, то у нее закружилась голова. Она сразу узнала его, ведь разглядывала фото по несколько раз в день. Он подбежал и подхватил ее, чтобы не упала. «Сестренка, прости меня, я не знал ничего». «Так, не тараторь, видишь, ей плохо. Сейчас таблеточку выпьет и спокойно поговорим». Позже на кухне Костик рассказывал. «Я уезжал за границу. Надо было заключить контракты на поставку медицинского оборудования. Нам по наследству досталась клиника от родителей, где Оля работала главным врачом. У нас разделение обязанностей. Я занимаюсь бумагами, а она пациентами. Звонил в клинику. Там сказали, что Оля взяла отпуск. Когда она не брала трубку, подумал, что хочет побыть одна. Ведь совсем недавно она рассталась с женихом, поймав его в спальне с другой. А когда приехал, оказалось, что помощница про отпуск решила сама, так как Оля не появлялась на работе. Как же я ругался. Стал сразу обзванивать всех знакомых. Кинул клич о твоей пропаже. А когда собирался идти в полицию, мне позвонил Иван Алексеевич. Сказал, что недавно был в вашем городе. И что ему еще тогда показалось, что мимо ты пробегала в больнице. Но была почему-то в форме санитарки. Тогда я сразу направился сюда. Вот от словоохотливых медсестер узнал о том, что санитарка поставила верный диагноз тяжелому пациенту. Показал им фото, и они тебя узнали. Ну, а адрес у них узнать проблем не составило. Я сюда приехала, чтобы отвлечься и посмотреть город. Хотела открыть новый офис в другом городе и сбежать от плохих воспоминаний. А когда прогуливалась по городу, меня ударили сзади. Вдруг тихо пробормотала Оля. Прошло 4 месяца. «Пап, а Оля правда сегодня приедет?» «Правда, сынок, не мешай, видишь, я готовлюсь к приезду». «Ой, готовится он. Подумаешь, курицу запек в духовке и чистую рубашку одел». Засмеялась Светлана Васильевна. «Пап, а она больше не уедет?» Не унимался Витя. «Если твой папа будет смелее, то не уедет». «Мам, ну хватит уже, я ж сказал, готовлюсь». Вечером на кухне собрались все вместе, как раньше, только еще Костя был. Поднимая бокал, Оля сказала: «Я очень рада, что жизнь меня свела с такими замечательными людьми. Мы решили открыть здесь клинику, и я остаюсь здесь. Ура!» Тут же закричал Витя, а Оля потрепала его по голове. «Я тоже по вам скучала, и теперь никуда не денусь, обещаю.
«А вы пообещайте мне за ней приглядывать», — сказал Костик и подмигнул Диме. Он-то, как и Светлана Васильевна, давно все понял. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever.
Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on.
Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside.
Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one?
As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.